डिअर स्टुडंट्स, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ फार्मसी. विद्यार्थी मित्रांनो, औषध निर्माणशास्त्र जगामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. टुडे इन दिस व्हिडिओ वी विल डिस्कस इन डिटेल सेफॅलोस्पोरिन अँटीबायोटिक्स. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सेफॅलोस्पोरिन अँटीबायोटिक्स डिस्कस करूयात. So these are the one of the important antibiotics and most widely used antibiotics as compared to other antibiotics. आपण जर दुसऱ्या अँटीबायोटिक्स सोबत जर कंपॅरिझन केली तर सर्वात जास्त वापरले जाणारे अँटीबायोटिक्स हे सेफॅलोस्पोरिन अँटीबायोटिक्स आहेत. वाय दे आर मोस्ट वाइडली यूज्ड? बिकॉज ऑफ देअर इफिकसी अँड सेफ्टी. ओके, दे हॅविंग द मिनिमम ॲडवर्स इफेक्ट ॲज कम्पेअर्ड टू अदर अँटीबायोटिक्स. ओके, बाकीच्या अँटीबायोटिक्सच्या तुलनेत सगळ्यात कमी साईड इफेक्ट्स जे आहेत, ॲडवर्स इफेक्ट, हे सेफॅलोस्पोरिनला आहेत. ओके, if we see the aminoglycoside antibiotics, they having a lot of side effect. aminoglycosideला खूप सारे साईड इफेक्ट आहेत, टेट्रासायक्लिन अँटीबायोटिक्सला खूप सारे साईड इफेक्ट्स आहेत. ओके, सो दिस इज द मोस्ट सेफ अँड मोस्ट वाइडली यूज्ड, मोस्ट इफेक्टिव्ह अँटीबायोटिक्स. ओके, so the main class of these cephalosporins is beta-lactam antibiotics. So already I have added a video on penicillin antibiotics, that is the first class of beta-lactam antibiotics, and this cephalosporins is the second class. So in this video we will discuss the historical background of discovery of this cephalosporin antibiotics, then classification of cephalosporin antibiotics, then structure, chemistry and structure activity relationship of cephalosporins, then mechanism of action of cephalosporin, therapeutic uses and adverse effect of the cephalosporins. So let us begin. So what are the cephalosporins? Cephalosporins are the second major group of beta-lactam broad spectrum penicillin resistant antibiotics derived from microorganism Acremonium chrysogenum. So this Acremonium chrysogenum is a fungi that is also known as Cephalosporium. So these are the major class of beta-lactam antibiotics. Okay, so main class is a beta-lactam antibiotics. Okay, chemically they contain the beta-lactam ring. They are the penicillinase resistance. Okay, but penicillin antibiotics, they are not the penicillinase resistance. Penicillin जे आहेत, penicillinase किंवा beta-lactamase resistance त्यांच्यामध्ये नाही आहे. Okay, but this cephalosporin, they are the beta-lactamase resistance antibiotics. These are closely related to penicillins both in structure and mode of action. त्यांचं स्ट्रक्चर जे आहे सेफॅलोस्पोरिनचं हे पेनिसिलिन सारखंच आहे. ओके, थोडासा स्ट्रक्चरमध्ये डिफरन्स आहे. सो बोथ पेनिसिलिन अँड सेफॅलोस्पोरिन कंटेन द बीटा-लॅक्टम रिंग. बीटा-लॅक्टम रिंग पेनिसिलिनमध्ये पण आहे, सेफॅलोस्पोरिन्समध्ये पण आहे. तो डिफरन्स जो आहे तो दुसऱ्या हेट्रोसायक्लिक रिंगमध्ये आहे. ओके, सो इन पेनिसिलिन द हेट्रोसायक्लिक रिंग प्रेझेंट इज द थायाझोलिडिन रिंग, अँड in cephalosporin that ring is dihydrothiazine. That is the difference in the structure, and mode of action is same. Okay, 90% 95% mechanism of action of penicillin and cephalosporin is the same and are usually in treatment of bacterial infections. So let us discuss the history of this cephalosporins. Cephalosporiums are the beta-lactam antibiotics isolated from Cephalosporium, or that is also known as the Acremonium fungi. They are prepared semisynthetically. Most of the antibiotics introduced since 1965 have been semisynthetic cephalosporins. Interest in cephalosporin fungi began in 1945 with Giuseppe Brodzu's discovery that Cephalosporium culture, that is culture of Cephalosporium acremonium, inhibited the growth of wide variety of gram-positive and gram-negative bacteria. So this first cephalosporin discovered by this scientist Giuseppe Brodzu. Okay, this scientist Giuseppe Brodzu discovered this cephalosporin antibiotics in 1945. Okay, so how he come to know that these cephalosporins have this activity? Okay, he grown the culture of fungi Acremonium, Cephalosporium acremonium. Then he found that this fungi inhibit the growth of a wide variety of gram-positive and gram-negative bacteria. The Cephalosporium are class of beta-lactam antibiotics originally derived from the fungus Acremonium, also known as Cephalosporium. That point already we discussed.
Together with cephamycin, they constitute a subgroup of beta-lactam antibiotics called cephams. Okay, so generally the cyclic system or two cycles, okay, two heterocyclic rings are fused together. That is a cephim ring is the major chemical ring present in the cephalosporiums. So cephamycins were originally derived from or produced from streptomyces. Okay, so these cephamycins, they are having 90% structure similarity as compared to cephalosporins. So most important part we discuss about the cephalosporins is the classification of cephalosporins. Cephalosporins are classified into 4 classes. Okay, somewhere you find it is classified into 5 classes. Okay, so 5 classes, 4 to 5 classes are there of cephalosporins. So first generation cephalosporins, पहला class जो है तो first generation, second is second generation, third is third generation and fourth generation. Okay, so as we see, the first generation is less effective as compared to second generation. Okay, then third generation is again more effective. Okay, so as generation increases, the effectiveness of this cephalosporin antibiotics increases. So first generation cephalosporins, example cephalexin, cephadrin, cephadroxil, cephalothin, cefapyrin, cefazolin. Then second generation cephalosporins, example cefaclor, cefoproxil, cefamandol, cefoxitin, cefuroxim, cefodoxim. Third generation cephalosporins, example cefixim, cefopriazone, cefotaxim, ceftriaxone, ceftazidime, then cefotaxim. Fourth generation cephalosporins, example cefepime, cefepirome. Okay, so this is the classification of this cephalosporin antibiotics. Okay, so this is most widely used class of antibiotics. सगळ्यात जास्त यूज केला जाणारा हा क्लास आहे. ओके, सो मोस्ट वाइडली यूज ड्रग कुठले आहेत हे तुम्हाला मी सांगतो. दिस सेफोडॉक्झिम, दिस इज मोस्ट वाइडली यूज सेफॅलोस्पोरिन अँटीबायोटिक्स. देन सेफुरॉक्झिम, सेफिक्झिम, दिस इज मोस्ट कॉमन, सर्वात कॉमन आहे सेफिक्झिमची टॅबलेट. ओके, देन द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज सेफ्ट्रॅक्झोन. ओके, इट मे बी injected. Okay, mainly it is found as injectable. Okay, it is given with salines. Okay, so these are the most widely used: cefuroxim, cefuroxim, cefixim, ceftriaxone, then cephalexin, cephadrin and cefadroxil. Okay, so nowadays if you suffering from any kind of infection, any kind of bacterial infection, the most of the physicians will prescribe cephalosporin antibiotics. Chemistry of cephalosporins, the chemically they are composed of cepham nucleus. Okay, त्यांच्यामध्ये जो न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे त्याला आपण सेफिम असं म्हणतो, CEPHEM. ओके, EM हे डबल बॉन्ड असल्यामुळे. ओके, सो इट कन्सिस्ट ऑफ बीटा लॅक्टम रिंग. हे कंबाईन याला आपण सेफेम म्हणतो दोन्ही रिंगला. सो फर्स्ट रिंग इज बीटा लॅक्टम रिंग. ओके, दॅट इज प्रेझेंट इन पेनिसिलिन. पेनिसिलिनमध्ये पण बीटा लॅक्टम रिंग प्रेझेंट आहे. अँड सेकंड रिंग इज डायहायड्रोथायाजिन रिंग. दुसरी रिंग कुठली आहे? डायहायड्रोथायाजिन. सो द मेजर डिफरन्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन अँड सेफॅलोस्पोरिन, पेनिसिलिन आणि सेफॅलोस्पोरिनच्या स्ट्रक्चरमध्ये काय डिफरन्स आहे तो हा सेकंड रिंगमध्ये आहे. सो हिअर सेकंड रिंग इज डायहायड्रोथायाजिन अँड इन पेनिसिलिन दॅट रिंग इज थायाझोलिडिन रिंग. पेनिसिलिनमध्ये जी दुसरी रिंग आहे ती कुठली असते? थायाझोलिडिन. ओके, सो दॅट इज द बेसिक डिफरन्स. रिमेनिंग स्ट्रक्चर हॅविंग 90% सिमिलॅरिटी. सो जनरल स्ट्रक्चर, दिस टू रिंग्स कंबाईन टुगेदर. बीटा लॅक्टम रिंग अलॉंग विथ डायहायड्रोथायाजिन रिंग दॅट इज नोन ॲज अ सेफिम. EM इथे डबल बॉन्ड आहे त्यामुळे EM म्हणले सेफिम. इथे सेफम AM डबल बॉन्ड नाही आहे. ओके, सेफिम सेफम. देन दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सेफॅलोस्पोरॅनिक ॲसिड. ॲसिड म्हटल्यानंतर फंक्शनल ग्रुप COOH. ओके, एका साईडला हा ग्रुप आणि दुसऱ्या साईडला हा जो ग्रुप असेल देन दॅट इज नोन ॲज सेफॅलोस्पोरॅनिक ॲसिड. अँड लास्ट स्ट्रक्चर, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेफॅलोस्पोरिन. हे सेफॅलोस्पोरिनचं जनरल स्ट्रक्चर आहे. Nomenclature of cephalosporin, there are two methods of nomenclature of cephalosporin. So we will see nomenclature as per chemical abstract nomenclature method. Okay, so
As per chemical abstract method, the 5 number is assigned to this sulfur, 1 number is given to nitrogen. Okay, so according to this system, chemical abstract, the cephalosporin, for example, we take here one example. This is the structure of drug cephalothin. Okay, हे cephalothinचं structure आहे. So let us see the IUPAC name of this cephalothin, that is 3-acetoxymethyl. Okay, 1 number nitrogen ला असेल, 1, 2, 3, 4 and 5. 5th number is given to sulfur. Numbering start in this way. So 3-acetoxy, third position ला acetoxy group आहे, 3-acetoxymethyl. 8-oxo, 8व्या position ला C double bond O आहे. 7-2-thionyl, so this is thionyl ring. 7-2-thionyl acetamido, this is acetamido. 5-thia, 5th position ला सल्फर आहे, त्याच्यामुळे 5-thia. 1-aza, पहिल्या पोझिशनला नायट्रोजन आहे. बायसायक्लो, 2 सायक्लिक सिस्टीम प्रेझेंट आहेत. ऑक्ट-2-इन, टोटल नंबर ऑफ ॲटम या रिंगमध्ये 8 आहेत, 8, त्याच्यामुळे ऑक्ट-2-इन डबल बॉन्ड आहे. ओके, तुम्ही बघू शकता सेकंड पोझिशन आणि थर्ड पोझिशनमध्ये डबल बॉन्ड आहे, त्यामुळे 2-इन आणि कार्बॉक्झिलिक ॲसिड, C2 कार्बॉक्झिल, सेकंड पोझिशनला ॲसिडिक ग्रुप आहे. ओके, सो दिस इज हाऊ नंबरिंग इज गिवन टू cephalosporin antibiotics. Cepham derivatives, cepham is the name given to the unsubstituted bicyclic lactam. Okay, फक्त ही जे 2 रिंग एकत्र असतील, the beta lactam ring and dihydrothiazine ring, that is known as cepham. एवढ्या स्ट्रक्चरला विदाउट सबस्टिट्यूशन त्याला आपण cepham असं म्हणतो. So let us discuss the structure activity relationship of cephalosporin. Okay, so whenever you study or whenever for exam purpose, first you have to draw the structure, general structure of that particular class. Okay, एक्झामला असेल किंवा कधी पण तुम्हाला जर स्ट्रक्चर ॲक्टिव्हिटी रिलेशनशिप समजून घ्यायची असेल, लक्षात ठेवायचं असेल, तर सगळ्यात महत्त्वाचं आहे तुम्ही त्या ड्रगचं जनरल स्ट्रक्चर, त्या कॅटेगरीचं जनरल स्ट्रक्चर तुम्हाला आलं पाहिजे. ओके, सो हिअर इज द जनरल स्ट्रक्चर, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेफॅलोस्पोरिन्स. त्याच्यामध्ये पहिली रिंग आहे ती बीटा लॅक्टम रिंग आहे. सेकंड रिंग आहे ती डायहायड्रोथायाझिन रिंग आहे. ओके, बाकीचे आहेत ते सबस्टिट्यूशन आहेत. ओके, ॲज पर केमिकल ॲब्स्ट्रॅक्ट नंबरिंग आपण नायट्रोजनपासून चालू करतो. 1, 2, सेकंड पोझिशनला ॲसिडिक ग्रुप आहे, थर्ड पोझिशनला R1 आहे, मीन्स सबस्टिट्यूशन इज पॉसिबल ॲट R1. देन फिफ्थ पोझिशनला सल्फर आहे. 6, 7 पोझिशनला अमायनो असाईल साईड चेन आहे, दॅट इज अमायनो असाईल साईड चेन. आणि 8th पोझिशनला डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप प्रेझेंट आहे. ओके, सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट पॉईंट ऑफ द स्ट्रक्चर ॲक्टिव्हिटी रिलेशनशिप ऑफ सेफॅलोस्पोरिन्स. 7 असाइलो अमाइन सबस्टिट्यूशन, जे 7व्या पोझिशनला हे आहे दॅट इज असाइल अमायनो ग्रुप, त्याच्यामध्ये NH आहे. NH म्हणजे काय? अमायनो. आणि C डबल बॉन्ड O CH3 दॅट इज नोन ॲज असाइल ग्रुप. ओके, असाइल ग्रुप प्रेझेंट आहे, अमायनो ग्रुप प्रेझेंट आहे. 7 असाइल अमायनो सबस्टिट्यूशन, ते म्हणजेच R2 जे आहे या ठिकाणी आपण सबस्टिट्यूशन करू शकतो. सबस्टिट्यूशन केल्यानंतर ॲक्टिव्हिटी इन्क्रीज होते या पोझिशनला, 7th पोझिशनला. द ॲडिशन ऑफ अमायनो ग्रुप अँड हायड्रोजन टू अल्फा अँड अल्फा 1 पोझिशन produces the basic compounds which is protonated under the acidic condition of stomach. The ammonium ion improve the stability of beta lactam ring of cephalosporins and make it orally active. Okay, 7 असाइलो अमाइनची चेन आहे, त्याच्यावर जर आपण अमायनो ग्रुप ॲड केला, ओके, देन देर इज इन्क्रीज इन द स्टॅबिलिटी ऑफ दॅट ड्रग. There is also increase in the oral bioavailability or the drug becomes orally active. Okay, so means substitution at the 7th acyl amino position, it increases the pharmacological activity. Then modification in the C3 substitution. Okay, आपण या ठिकाणी दुसरं जे आहे इथे पण सबस्टिट्यूशन करू शकतो. R1 म्हणजे थर्ड नंबर जो आहे रिंगला, त्या ठिकाणी आपण सबस्टिट्यूशन करू शकतो. The pharmacokinetic and pharmacodynamic parameters or activity depends on the C3 substitution. Pharmacokinetic म्हणजेच काय? ADME, absorption, distribution, metabolism, excretion, and pharmacodynamics means how drug act. Okay, means mechanism of action of drug. So that two parts depend on the substitution at the C3. Means here R1 indicated by the R1.
So modification at the C3 position has been made to reduce the degradation of cephalosporins. Okay, जर आपण या C3 पोझिशनला R1 पोझिशनला जर सबस्टिट्यूशन केलं, ओके, देन इट रिड्यूसेस द डिग्रेडेशन ऑफ सेफॅलोस्पोरिन. सेफॅलोस्पोरिनची जी डिग्रेडेशन आहे ती कमी होते. मीन्स देर इज अ रिटेन्शन ऑफ द ॲक्टिव्हिटी ऑफ सेफॅलोस्पोरिन्स. सो मिथॉक्सी ग्रुप ॲट C7 पोझिशन shows higher resistance to hydrolysis by the beta lactamases. C7 पोझिशनला ओके जी असाइल अमायनो साईड चेन आहे त्या ठिकाणी जर आपण मिथॉक्सी ग्रुप ॲड केला, ओके, द ड्रग बिकम्स दिस सेफॅलोस्पोरिन बिकम रेजिस्टन्स टू द बीटा लॅक्टमेज. बीटा लॅक्टमेज जे एन्झाईम आहे त्याला रेजिस्टन्स डेव्हलप होतो ड्रगमध्ये. ओके, मीन्स दिस ड्रग इज नॉट डिग्रेडेड बाय द बीटा लॅक्टमेज एन्झाईम ॲज लाईक पेनिसिलिन्स. So oxidation of ring spectrum to sulfonamides or sulfone greatly diminishes or destroy the antibacterial activity. जर आपण सल्फरचं ऑक्सिडेशन केलं, इफ वी रिप्लेस दिस सल्फर बाय ऑक्सिजन or if oxidation of this ring is done, or particularly sulfur, if sulfur is converted into sulfoxide or sulfone, then there is a reduction in the pharmacological activity. There is loss of pharmacological activity, okay, or this drug then cannot destroy the bacteria if sulfur is oxidized to sulfoxide or sulfones. Okay, म्हणजे सल्फर जशाल तसा ॲजिटेट आपल्याला ठेवावं लागेल, त्याचं ऑक्सिडेशन करून चालणार नाही. ओके, सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ॲक्टिव्हिटी रिलेशनशिप. फर्स्ट पॉईंट हिअर इज द 7 अमायनो असाइल सबस्टिट्यूशन. ओके, या पोझिशनला जर आपण सबस्टिट्यूशन केलं, देन देर इज इन्क्रीज इन ॲक्टिव्हिटी. Then R1 substitution, this also increased activity. Then methox substitution at this position, 7th position, increases activity. And last point, if we do oxidation of sulfur into sulfoxide or sulfone, then there is a loss of pharmacological activity. Mechanism of action of cephalosporin. The mechanism is same as that of penicillin. जसा पेनिसिलिनचा मेकॅनिझम आहे, सेम मेकॅनिझम सेफॅलोस्पोरिनचा आहे. ओके, इन वन वर्ड, एका शब्दात जर सांगायचं झालं सिंपल मेकॅनिझम, सेफॅलोस्पोरिन अँड द पेनिसिलिन बोथ आर द बॅक्टेरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर. बॅक्टेरियाची सेल वॉल तयार होऊ देत नाहीत. सेफॅलोस्पोरिन्स आर द बॅक्टेरिसाइडल, मीन्स दे किल द बॅक्टेरिया अँड हॅव सेम मोड ऑफ ॲक्शन ॲज अदर बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक्स, बट दे आर लेस ससेप्टेबल टू बीटा लॅक्टमेजेस. ओके, दोघांमध्ये मेन डिफरन्स जो आहे, मेकॅनिझम सेमच आहे. पेनिसिलिन जे आहे ते बीटा लॅक्टमेज अँटीबायोटिकचा अटॅक त्यांच्यावर होतो. बीटा लॅक्टमेज जे एन्झाईम आहे, बीटा लॅक्टमेज एन्झाईममुळे त्यांचं डिग्रेडेशन होते. पण सेफॅलोस्पोरिन जे आहेत ते रेजिस्टन्स आहेत. सेफॅलोस्पोरिन कॅनॉट बी डिग्रेडेड बाय दिस बीटा लॅक्टमेज एन्झाईम. ओके, सो व्हॉट इज बीटा लॅक्टमेज? बीटा लॅक्टमेज इज एन्झाईम प्रोड्यूस्ड बाय द बॅक्टेरिया. बॅक्टेरिया बीटा लॅक्टमेज एन्झाईम तयार करतात आणि त्या ड्रगचं स्ट्रक्चर ब्रेकडाऊन करतात, ॲक्टिव्हिटी भेटत नाही त्यामुळे. Okay, so this cephalosporin, they are resistance to this beta lactamases enzymes. Cephalosporin disrupt the synthesis of peptidoglycan layer forming the bacterial cell wall. बॅक्टेरियाची सेल वॉल तयार होण्यासाठी पेप्टिडोग्लायकॅन नावाचा केमिकल कन्स्टिट्यूएंट आहे, तो फार महत्त्वाचा आहे. ओके, तर त्याला तयार होऊ देत नाहीत. दिस सेफॅलोस्पोरिन डिस्ट्रॉय द सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लायकॅन. मीन्स ॲक्च्युली दे आर पेप्टिडोग्लायकॅन सिंथेसिस इनिबिटर. पेप्टिडोग्लायकॅन तयार होऊ देत नाही. जर पेप्टिडोग्लायकॅन तयार नाही झाला तर बॅक्टेरियाची सेल वॉल तयार होणार नाही. जर सेल वॉल तयार नाही झाल्या तर बॅक्टेरिया जिवंत राहू शकत नाही. ओके, सो द पेप्टिडोग्लायकॅन लेयर इज इम्पॉर्टंट फॉर द सेल वॉल स्ट्रक्चरल इंटिग्रिटी. ओके, सो पेप्टिडोग्लायकॅन इज अ पार्ट ऑफ दॅट सेल वॉल अँड दॅट इज इम्पॉर्टंट टू मेंटेन द इंटिग्रिटी ऑफ द सेल वॉल. सेल वॉल जी स्ट्रॉंग एकत्र जे वेगवेगळे त्याच्यामध्ये केमिकल कन्स्टिट्यूएंट आहेत त्यांना एकत्र बाउंड करण्याची जी कॅपॅसिटी आहे ती पेप्टिडोग्लायकॅनमध्ये आहे. द फायनल ट्रान्सपेप्टिडेशन स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लायकॅन इज फॅसिलिटेड बाय द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन. जी फायनल स्टेप आहे पेप्टिडोग्लायकॅन सेल वॉल तयार होण्याची जी फायनल स्टेप आहे त्याच्यामध्ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीनचा महत्त्वाचा रोल आहे. ओके, सो दिस बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक्स दे इरिव्हर्सिबली इनहिबिट दिस पेनिसिलिन binding protein cross-linking of peptidoglycan. Therefore, finally, there is a death of bacterial cell. Okay, penicillin binding protein जर inhibit केले, okay, so then there is no formation of cell wall. Cell wall तयार होणार नाही and finally there is a death of bacteria takes place.
Therapeutic uses: cephalosporins are indicated for the prophylaxis and treatment of infections caused by bacteria susceptible to this particular form of antibiotics. Okay, भरपूर सारे इन्फेक्शन्स, ए वाईड रेंज ऑफ इन्फेक्शन्स. ओके, वेगवेगळे बॅक्टेरिया जे आहेत जसं की टायफॉइड असेल किंवा नॉर्मली जे इन्फेक्शन होतात, ऑल दिस इन्फेक्शन्स आर ट्रीटेड बाय दिस सेफॅलोस्पोरिन antibiotics. Infections caused by gram positive bacteria, infection caused by gram negative bacteria. First generation cephalosporins are active predominantly against gram positive bacteria such as staphylococcus and streptococcus. First generation antibiotics, they are having more activity against gram positive bacteria. जर आपण पाहिलं फर्स्ट जनरेशन ग्राम पॉझिटिव्हच्या विरुद्ध जास्त ॲक्टिव्ह आहेत, सेकंड जनरेशन ग्राम निगेटिव्हचे ॲक्टिव्ह आहेत, थर्ड जनरेशन इज मोर ॲक्टिव्ह अगेन्स्ट ग्राम निगेटिव्ह. जी फर्स्ट जनरेशन आहे ती ग्राम पॉझिटिव्ह अगेन्स्ट ॲक्टिव्ह आहे पॉझिटिव्ह बॅक्टेरियावर. ओके, सेकंड थर्ड फोर्थ दे आर मोर ॲक्टिव्ह अगेन्स्ट ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. दे आर देअरफॉर यूज्ड मोस्टली फॉर स्किन अँड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन्स. ओके, स्किन इन्फेक्शन असेल, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन त्यामध्ये यूज केले जातात. अँड द प्रिव्हेन्शन ऑफ हॉस्पिटल ॲक्वायर्ड सर्जिकल इन्फेक्शन्स, म्हणजे एखादं ऑपरेशन परफॉर्म केल्यानंतर डॉक्टर टॅबलेट देतात सेफॅलोस्पोरिनच्या की 15 दिवस तुम्ही 8 दिवस ऑपरेशन झाल्यानंतर सेफॅलोस्पोरिन घ्या. ओके, वाय? बिकॉज टू प्रिव्हेंट द हॉस्पिटल ॲक्वायर्ड सर्जिकल इन्फेक्शन. ऑपरेशन करताना एखादं इन्फेक्शन होऊ शकतं हॉस्पिटलमधून, त्यामुळे सेफॅलोस्पोरिन्स दिले जातात. सक्सेसिव्ह जनरेशन ऑफ सेफॅलोस्पोरिन्स हॅव इन्क्रीज द ॲक्टिव्हिटी अगेन्स्ट ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. ऑलरेडी स्टार्टिंगला मी तुम्हाला सांगितले फर्स्ट जनरेशन जे आहे ते ग्राम पॉझिटिव्हच्या अगेन्स्ट ॲक्टिव्ह आहेत, सेकंड जनरेशन ग्राम निगेटिव्ह, त्यानंतर थर्ड जास्त ग्राम निगेटिव्ह ॲक्टिव्हिटी वाढत जाते जशा जनरेशन वाढत जातात. अबिट वापन विथ रिड्यूस्ड ॲक्टिव्हिटी अगेन्स्ट ग्राम पॉझिटिव्ह ऑर्गॅनिझम्स. ओके, जसं क्लास वाढत जातो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. फर्स्ट जनरेशन जसे आहेत ते जास्त ग्राम पॉझिटिव्हच्या विरुद्ध ॲक्टिव्हिटी दाखवतात. सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन जसं इन्क्रीज होईल द ड्रग बिकम मोर ॲक्टिव्ह अगेन्स्ट द ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. द अँटीबायोटिक मे बी यूज्ड फॉर द पेशंट्स हू आर ॲलर्जिक टू द पेनिसिलिन. ज्या पेशंटला पेनिसिलिनची ॲलर्जी आहे अशा पेशंटमध्ये सेफॅलोस्पोरिन प्रिस्क्राईब केले जातात. ड्यू टू डिफरंट बीटा लॅक्टम अँटीबायोटिक स्ट्रक्चर द ड्रग इज एबल टू बी एक्सक्रिटेड इन द युरिन. ओके, सो पेनिसिलिन अँड सेफॅलोस्पोरिन दे हॅविंग 90% सेम स्ट्रक्चर बट not exactly same. Okay, so there is a difference. Side effects: the common adverse reactions of this cephalosporins found in less than 1% patient: diarrhea, nausea, rashes, electrolyte disturbances, pain and inflammation at the site of injection. त्याला inflammation at the site of injection त्याला phlebitis असं पण म्हणतात. Infrequent adverse effects, they are found in 0.1 to 1% patient, include vomiting, headache, dizziness, oral and vaginal candidiasis. Candidiasis is a fungal infection. Then pseudomembranous colitis. Colitis means inflammation of the colon, that is part of intestine. Then super infections, eosinophilia. Eosinophilia means increase in eosinophil count. Okay, eosinophils, they are the type of WBC. Then nephrotoxicity, neutropenia, thrombocytopenia and fever. Okay, so these are the adverse effects of cephalosporin antibiotics. These are the references. So thank you all of you for listening with patience. If you found this video useful, then like this video, subscribe my channel and share with your friends. So thank you once again.